Okay students, today we will see the another data model, that is relational model or relational model concepts. So after ER, entity relationship model, so we'll come to the next topic, that is relational model. So this is very traditional or ancient method of old method of representing the schema of database. Okay, the relational model of a data is based on the concept of relation. So here relation is nothing but a table. Okay, so it is relational model. So all the informations will be put inside the relation or table. So it is called relational model. The entire database is divided into multiple tables. Okay, the relation is a mathematical concept based on the ideas of sets. Mathematical sets will be there. No, set is nothing but a group of values. So group of information, group of data. Okay, the strength of the relational approach to data management comes from the formal foundation provided by the theory of relations. There is a theory of relations, isn't it? So that theory of relation is adopted here in the relation approach. Okay, next we review the essentials of the relational approach in this particular topic. Okay, first one is about relational model concept. Here the model was first proposed by Dr. E.F. Codd of IBM in 1970. Okay, relational model for large data banks. Okay, so next, the above paper caused a major revolution in the field of database management and earned Ted Codd the coveted ACM Turing Awards. So why this award has been given to him? Because one systematic approach of storing the data has been enforced here. Okay, with the relational model concept. So till that, of course, database was there, but systematically organizing the data using some relations, constraints, a schema, using the schema. So all these things will be embedded here in this particular relation model concept. So what is there in the relational model? The relation is a table of values. As I have told, a relation is nothing but a table of values. One more meaning is there, or syntax is there. Relation means the association. Relation means association. Say if it is one, and if it is, say, name Ashok, if it is his surname, say Patil, if there is a, say, age 25, it is in single line. So everyone is related, interrelated. This is the name of this particular person, this is the surname of this particular person, this is the age of Ashok Patil. So the entire line, it is here, entire line has the single record. So a table of values, relation is nothing but a table of values. Like this, there will be many records. A relation may be thought of a set of rows or records. A relation may be alternatively be thought of a set of columns. Set of rows houdu, set of columns houdu alva. A set of columns yadu, idu first column idu, second column, third column, age, fourth column alva. Yes, set of rows and set of columns. Each row represents a fact that corresponds to real world entity or relationship. Each row means this one. Say this is the serial number of Ashok, this is the name of that person, this is surname of that one, it is age. How nice it is. Okay, next, each row has a value of an item or set of items that uniquely identifies that row in the table. Even though the third person name is Ashok, and say he is Ashok Hegde,
The third row is different and the first row is different. Name same irbodu, but the serial number is here 3, it is 1. Of course this is different. So in one class there may be multiple students having the same name. In one class there may be the multiple students scored with the same marks. Okay, there may be many employees in one company with the same names. Okay, so it will be there in the real world, but each and every person is different. If person name is Ashok, if another person is also Ashok, this will be entirely different according to the database. Okay, third record format is first record. Okay, sometimes row, so it's or okay, are assigned to identify the row in the table. Okay, the sequential numbers are assigned IDs. Row IDs or row ID alba, row IDs last time ID, you know, ID means identification units. Row IDs or sequential numbers 1 2 3 are assigned to identify rows in a table. The first row, the second row, the third row, the fourth row ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಐಡಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಐಡಿ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಹೆಡರ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್. ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಸಪರೇಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೀಮಾ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇ ಆರ್ A1 A2 A3 up to AN are attributes. Even ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು attributes. These are attributes ಅಥವಾ columns. R table name, R is relation, say student, A1 may be A2 may be name, it may be address, last AN may be contact number or email ID. Right. Relation schema R is defined over attributes A1 A2 AN. For example, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, A1 ಯಾವುದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ, A2 ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್, A3 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, AN ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್. Customer relation defined over attributes, customer IDs, customer address, phone number, each of which has a domain or a set of valid values. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ, ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿನ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೊಮೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು 0ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ 1 or you cannot give 101. 101 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, -1 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೊಮೈನ್. Set of values, valid values, set of valid values. Okay, for example the domain of customer is 6 digit number. One ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, ID ಎಲ್ಲ 6 digit number ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗೆ. ಸೊ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. A tuple is an ordered set of values. A tuple is nothing but a row. Tuple is nothing but row. A row is an ordered set of values. A row is ordered values. Each value is derived from an appropriate domain. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ an appropriate domain. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಂದನೇ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಟಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಈ ರೋಗೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು 4 ಇರೋಕೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ 4 ಇನ್ 1 ರೋ. ಓಕೆ,
So is it the customer relation? Example. Similarly, a relation may be regarded as a set of tuples. So now one table ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ one table ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು set of tuples. ಇದು ಒಂದರಿಂದ n ವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ set of tuples. Set of tuples. The columns are also called attributes of relation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು attributes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Row tuples ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, column ಗೆ attributes ಹೇಳ್ತೀವಿ, table ಗೆ relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Table is known as relation. Tuple, row is known as tuple, and again the column is known as attribute. So relation, tuple, and attributes. Okay. Next one, the formal biological definition. Example: say USA phone numbers are set of 10 digits valid in the US. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 10 digit ಇರಬೇಕು. Suppose if any person try to enter 11 digits or only 9 digits, so that is invalid. 9 digit mobile number illa, 11 digit mobile number illa, 10 digit mobile number illa. So mobile number to cell number idre, so it should be. Domain may have data type, integer, float, character intavella. Define for it format ide format alli beku annೋದು ಇರಬಹುದು. Number idre ee ರೀತಿ. Okay, so date DBMS format like that. Such as name, date, year, if ಇರಬಹುದು. Anything. An attribute designates the row domain. The domain date may be used to define attributes, invoice date, and payment date. An attribute designates the role played by the domain. Date may be used attributes, invoice date, and payment date. Invoice ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟಿಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆದ ದಿನ ಪೇಮೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪೇಮೆಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ Cartesian product of sets. Each set has values from a domain. That domain is used in a specific role which is conveyed by the attribute name. Sometimes now Cartesian product anta helತೀವಿ. If there is no relation between two tables, ನಾವು ಆಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ Cartesian product ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ if the first table has 5 records and the second table has 10 records, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 10 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 5 into 10 50 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 50 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 50 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, attribute customer name is defined over the end of 5 characters. The role these say in the customer relation is that the name of the customer. Okay, name of the customer. So given R means relation 1 A to AN are the attributes. Okay, so R of R, okay, R of R are the part of domain A1 into domain A2. Like 5 records into 10 records. So 40 records. Okay, so R is scheme of the relation. R of R a specific value. R ಅಂದ್ರೆ ಏನು specific value, ಅದು 1 ಅಂತ ಬರಬಹುದು. Serial ID 1 of or population of R. Right? 1 ಅನ್ನೋದೇನು, it's a single individual value. R is also called the intension of a relation. Small r is also the intention and scheme ಆದ ಬರಬಹುದು. The roll number is intension. Roll 126 ಅಂತಿದೆ. So that is value under the roll number is extension. Next, so here let S1 0 and 1, S2 ABC. Let R so union S1 into S2 equal to ಮಾಡಬಹುದು. So multiple ಆಗ್ತದೆ. Then for example 0A 0B and 1C ಅಂತಿದ್ರೆ is one possible state or operation or extension R of the relation R defined over domains S1 and S2. It has 3 tuples. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ R of R ಅಂದ್ರೆ 0A 0B 1C ಅಂತಿದೆ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೇಬಲ್, ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದಮೇಲೆ ರೋಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಪಲ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ,
Student table is relation name value. Ella rows tuples or rows. Okay. Next, ordering of tuples relation. The tuples are not considered ordered even though they appear to be in the tabular form. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರುವಾಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ಎದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಲೇಟರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋರು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಐ ಡಿನ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಐ ಡಿ ಇದಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಡಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟಪಲ್. ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೌನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ಬರೋದು, ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, we refer the component values of a tuple d by ai. The value of attribute ai. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ai ಅಂದ್ರೆ a of 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, SSN ಇದೆ, ಫೋನ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಏಜ್, GPA ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈಗ ರೋಲ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಮಿಗೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರಬೇಕು, ಇಂಟಿಜರ್ ಇರಬೇಕು, ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ ರೋಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ರೋ ಆರ್ 1 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಟಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, TUPL, ಟಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, relation, tuples, attributes. So the way of organizing the data in terms of a relational way, relational data ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, so that scheme or data model is called relational data model. It describes the ordering or organizing of data in terms of relations, okay. Stay there, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್.